నెక్స్ట్ చూసుకోవాలి. Happy afternoon, students. Welcome back to this biology section. I hope it's audible to you. Yes. We'll start with the next chapter in human physiology. That is human digestion and absorption. We'll continue with this chapter. The last class we discussed about the body fluids and circulation. I hope you all students received the test paper and I hope you all completed that. If you have any queries or any doubts in that question paper like that we'll be discussing at the end of this session. Until then you please stay online. So hopefully we complete this particular chapter today, that is human digestion and absorption. As you are aware of like what is digestion that you've been studying from the lower classes, the digestion is the process or the phenomenon where you could see the conversion of the complex substances into the simple substances, where like the periodical like the substantial changes which will be happening to the consumed food, it will be keep on going for a breakdown where the complex substance which should be periodically converted to the simple substance. So this process in simple we call it as a digestion. So today we're going to discuss this chapter, human digestion and absorption, in an elaborative manner. And what are the things that we're going to discuss today is actually the first thing, before start with the digestion, we're going to discuss about the nutrients, because as we're talking about the food is something like what are we taking the food? We're consuming the food. We take the food for the growth and development. The food is something like that we take for the nutrients which need to fulfill all the essential needs for the tissues, especially the cells, for all the metabolic function. For that, it requires the nutrients actually. So the nutrients is quite essential, right? And also we're going to discuss about the digestive system. So structure like in which like how the digested food is going to get digested, that we're going to discuss for today. And this is about absorption and assimilation. Absorption and assimilation. You can ask me what is the difference that is between like absorption and assimilation. The digested food is going to absorb. After absorption, what will be the fate of the absorbed materials? This has to be again utilized by your body, right? So that is what actually we call it as assimilation. And at the last stage is digestion. So the undigested food, all the wastages which has to be eliminated out of the body. So in this complete the chapter where we're discussing about going to discuss about today is about nutrients, digestive system, digestion of food, absorption, assimilation, and also the digestion. At last, we will discuss about the disorders. So what are the disorders? The food related, the digestive related disorders that we're going to discuss. By this, we're going to eventually sum up this chapter, right? So this is actually the outline or the synopsis that we're going to discuss for today. And when we talk about the digestion it involves in 5 stages or 5 steps. Irrespective of anything that we talk about the digestions, like we'll be covering all the 5 steps, right? We're gonna discuss all the 5 steps. The first step is ingestion. The second one is the digestion. The ingested food has to be digested. And third one is absorption. Fourth one, assimilation. The fifth one is digestion. That is like to the feces. How the digested food is going to be eliminated out of the body. So, substantial. These are the 5 steps. 5 steps which involves ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion. Right? So, this is about the thing that we're going to discuss. And before going to all the process, the digestive system, everything, first let's start with the nutrients actually. So why are we talking about the nutrients? Because we're taking a food, the food which supplies all the essential nutrients for the body. So what are actually the kind of nutrients that we're going to talk about, right? Is it audible now? Is it audible? Is it clear now? Oh, it's audible?
Yes. Okay, fine. So we'll start with the good. It's audible. I could see the comments box where it is audible. Fine. Okay. Right. So first we'll start with the nutrients. As far as the nutrients are concerned, so first we'll start with the nutrients part. As far as nutrients is concerned, nutrients. The nutrients actually broadly like this is because we're not going to discuss anything in detail about the nutrients here because the nutrients that you are studying in the lower classes, I'm just going to give only the outline of the nutrients, how you do classify the nutrients. The nutrients can be classified into macronutrients and the micronutrients. When we talk about the macronutrients usually we call it as like we include carbohydrates, protein, and we can also include fats. When come to the micronutrients like vitamins, vitamins and minerals. So, as you are aware of the macronutrients, the biomacronutrients like carbohydrates, proteins, and fat. As far as carbohydrate is concerned, like the carbohydrates, as you know, like the classification of carbohydrates, polysaccharides, disaccharides, monosaccharides, we consume in the form of like polysaccharides, or we consume in the form of disaccharides. This complex substances which has to be converted into the simpler substances, We'll be checking that some noise is disturbing at the back, so we'll be rectifying that. Yes. Yeah, we're doing that. Fine. So the carbohydrates usually, what is actually the blood sugar that we're talking about, like is the glucose. The glucose is actually which is giving energy for all the metabolic function. That is the reason why we call glucose as a blood sugar. We call glucose as a blood sugar. Fine. So usually this carbohydrates we call it as energy producers. We're getting energy by means of this carbohydrates, whereas these proteins are building blocks. Proteins are building blocks. The proteins are building blocks actually. So first we'll start with the carbohydrates. The carbohydrates is actually like the energy producers, and usually it will be in the form of glucose. Our cells which will be taking this carbohydrates. Okay, so this glucose, right? The cells which takes up in the form of. You can hear me? You can hear me now? Yes. No. Okay, fine. So now you can see the glucose, the cells which takes in the form of the glucose actually, so that we call it as a blood sugars actually. So what is the normal level of glucose is actually 80 to 100 milligram per 100 milliliter. So this is what actually like the normal level of the glucose. So 80 to 100 milligram per 100 ml. So this carbohydrates usually which is giving energy for the body. So usually like this carbohydrates which is getting consumed in the body. So usually it maintains a range between 80 to 100 milligram per 100 ml. So what happens is there is a surplus or additional carbohydrates. The additional carbohydrates which has to be converted, which has to be converted in the form of fat and glycogen. So what happens? The body requires only this much amount of carbohydrates. That is 80 to 100 mg per 100. Right. This is actually the quantity of like the required amount of glucose that is required for the body that has been taken. The remaining the remaining carbohydrates that we call it as a surplus. The surplus carbohydrates. What is the fate of the surplus carbohydrate? The surplus carbohydrates which will be stored in the form of fat and in the form of glycogen. It will be stored in the form of fat and glycogen. This conversion of this fat is called as lipogenesis by the process called as lipogenesis. And glycogenesis is the process where glycogenesis is the process. So by the process of like lipogenesis and the glycogenesis, the surplus parts of the carbohydrates, right? That
surplus part of the carbohydrates, like which will be stored. Where it will be stored? It will be stored in the muscles as well as in the liver. So in the form of the fat and the form of glycogen. This is once again I repeat this because of some of you guys you couldn't hear properly. We started with the nutrients in the digestive system. That is the first part, the human digestion. We started the nutrients. The nutrients are broadly classified into micronutrients and macronutrients, right? Fine. As far as the macronutrient is concerned, carbohydrates, proteins, and fats, these are all macronutrients. Micronutrients, vitamins, and minerals. Coming to the carbohydrates are generally called as energy producers. Usually carbohydrates like we take in the form of like complex form, maybe in the form of polysaccharides, we take in the form of disaccharides. This will be this complex substances which will be converted or break down into simple substance like monosaccharides like glucose. And this glucose which will be taken up by your cells for all the metabolic reactions. That's the reason we commonly call the glucose as the blood sugar. What is the normal level of this glucose? I mean, like blood sugar in human is actually 80 to 100 mg per 100 ml. So what happens like if you take more of carbohydrates, the excess of carbohydrates is getting stored in your body. This excess amount of glucose, the surplus, the additional glucose molecules will be stored or it will be converted to fat and glycogen. So the conversion of the carbohydrates to fat is called as lipogenesis, and the conversion of carbohydrate, that is surplus carbohydrates to glycogen, we call it as glycogenesis. Through this, what happens? The surplus carbohydrates will be stored in the form of fat in liver as well as in the skeletal, the muscles actually. Later it can be reutilized. Getting? So this is what about the carbohydrate is concerned. Next we talk about the proteins actually. So what we call the proteins are nothing but the building blocks actually. The proteins usually we call it as the building blocks. And before that, what is actually the requirement of carbohydrates per day for an adult? It is actually the glucose that is required, the carbohydrate is required is only 500 grams actually the actual requirement. So you can ask me like what is actually the requirement per day of the carbohydrates? Right, if you are in balanced diet, if you ask me like what is the correct proportion of the carbohydrate that you can take, ஒரு நாளைக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம கார்போஹைட்ரேட் நம்ம உடம்புக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நீங்க உடம்புக்கு தேவையானது வந்து வெறும் ஜஸ்ட் 500 கிராம் தான். நீங்க 500 கிராமுக்கு மேல நீங்க எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் 80 ல இருந்து 100 மில்லிகிராம் இந்த நார்மல் குளுக்கோஸ் லெவல் என்ன ஆகும்னா ரைஸ் ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும்னா எக்ஸஸா இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்னவா மாறும்னா எக்ஸ்ட்ரா வருது இல்லையா, இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் என்னவா மாறிடும்னா ஃபேட்டாவும் கிளைகோஜனாவும் மாறி இதெல்லாம் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லிவர்லயும் உங்களுடைய ஸ்கெலட்டல் மசில்ஸ்லயும் போய் ஸ்டோர் ஆகும். இந்த ப்ராசஸ், அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஃபேட்டாவும் கிளைகோஜனாவும் கன்வெர்ட் ஆகுற இந்த ப்ராசஸ், எக்ஸஸா இருக்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ், இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வாட் வி கால் இட் அஸ் லிப்போஜெனிசிஸ் சொல்றோம். இன்னொன்று வந்து கிளைகோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்றோம். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இது வந்து நம்ம எது இருக்கும் பார்த்திருக்கோம்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பத்தி மட்டும் தான் பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து we going to discuss about proteins. Proteins இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா usually this is called as building blocks of the protein. I mean building blocks of our body. So this is a building block of our body. என்ன மெயின் ஃபங்க்ஷன், புரோட்டீனோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you take this one is protein. Proteins actually is used for the repair mechanism. So பாடியில எந்த அளவுக்கு எந்த செல் வழியிலயோ இல்ல டிஷ்யூஸ் வழியிலயோ இல்ல எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டேமேஜஸ் ஏற்பட்டாலும் the damages can be rectified because of the protein actually. And also not only the growth, not only the repair mechanism but also the growth. உடம்பு வளர்ச்சி அடைகிறது, ஆள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இதெல்லாம் எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த புரோட்டீன். நீங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூசர்ஸ், வேலை செய்யறதுக்கு எனர்ஜி தேவை எதனால வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். பட் பில்டிங் பிளாக்ஸ், உடம்பு வளர்ச்சி அடைகிறது, பரிணாம வளர்ச்சி அடைகிறது, இதெல்லாம் எதனாலன்னு கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த proteins actually. So that's the reason actually the proteins which is for the growth as well as for the repair mechanism. And also many of the proteins act as enzymes. நம்ம உடம்புல பல டைப் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஆல் தி என்சைம்ஸ் ஆர் புரோட்டீன்ஸ் பட் ஆல் தி புரோட்டீன்ஸ் ஆர் நாட் என்சைம்ஸ். சோ எல்லா என்சைம்ஸும் எதுல இருந்து தான் வந்திருக்கும்? கண்டிப்பா புரோட்டீன்ல இருந்து தான் வந்திருக்கும். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சோ இட் ஆல்சோ ஆக்ட், நம்ம உடம்புல இருக்க அத்தனை என்சைம்ஸ் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் படிக்கும்போது இந்த சாப்டர்ல நம்ம ஏகப்பட்ட என்சைம்ஸ் படிப்போம். இந்த எல்லா என்சைம்ஸும் வந்து நம்ம எதுல நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருக்கிற புரோட்டீன்ல இருந்து தான் நமக்கு வரும். சரிங்களா? சோ திஸ் புரோட்டீன்ஸ் ஆல்சோ which act as enzymes actually. So and also your body consists of, your blood consists of antibody. நம்ம நேத்து படிக்கும்போது பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்ல immunoglobulins, antibody, இந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ்ல படிச்சோம். இந்த immunoglobulin or antibodies அப்படின்னு சொல்ற இந்த IgG இருக்கிற அந்த immunoglobulin antibody, இந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ல இருக்கிற ஆன்டிபாடி கூட என்னதான்? It's nothing but the
proteins actually. This globulins, the proteins is also actually like it's a இதுல இருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா protein இருந்தா வரும். The defense mechanism for the immunoglobulins also which is coming from the proteins actually. So as far as like protein அப்படின்னு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா protein is made up of what? Proteins is made up of amino acids. So நீங்க protein எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this protein is actually it is the polymers of amino acids. இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா these are all amino acids. These are all amino acids. These amino acids are maybe different amino acids are glycine, alanine, serine, proline, threonine, different amino acids. These amino acids are connected by means of peptide bond. The peptide bond மூலமா ஒவ்வொரு amino acids combine join ஆயிடும். So all together only we call that as a protein. So proteins nothing but what? It's a combination of the amino acids. So AB அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. AB னா antibody or immunoglobulin. So it's a kind of protein only. So these amino acids are interlinked by means of peptide bonds. So how the amino acids are connected? These amino acids are connected by means of peptide bond actually. So for your better information, இதற்கு எவ்வளவு amino acids கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are actually 200 amino acids. எத்தனை amino acids இருக்குன்னா 200 amino acids இதற்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம உடம்பு. So இந்த 200 amino acids இருக்கு. ஆனா இந்த 200 amino acidsமே எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் பண்ணுமா, எல்லாமே protein synthesisக்கு யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னா கிடையாது. Out of 200 amino acids there are only 20 amino acids which are involved in the protein synthesis. நம்ம உடம்புக்கு தேவையான protein the translation processல நடக்க வேண்டிய அந்த process involved ஆகிறது வந்து வெறும் 20 amino acid மட்டும் தான் out of this 200 amino acids. So those amino acids which is already produced by your body. So 20 essential amino acids which is already produced actually by your body. Right? சில amino acids நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியில இருந்து எடுக்கும். இப்படி நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு மூலமா என்ன பண்ணுவோம்னா அது மூலமா தான் எடுக்கும். ஏன்னா those amino acids which are not synthesized by your body நம்ம உடம்புல அதை செக்ரீட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த amino acids எது வழியா தான் எடுத்தாகும். நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு மூலமா தான் எடுத்தாகும். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம். எசென்ஷியல் amino acids பிரிக்கலாம், semi essential amino acids பிரிக்கலாம். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா essential and semi essential இது என்ன டிஃபரன்ஸ்? essential என்றது என்னன்னா ஆல்ரெடி நம்ம உடம்புல ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம நம்ம வெளியில இருந்து சாப்பிடுற சாப்பாடு மூலமா that we are going to take it, we are going to consume it, right? And those amino acids that we call it as an essential amino acid which is not synthesized by your body. Now I am going to give the list of that especially 8 amino acids which seems to be essential amino acids. Please make note of all the 8 essential amino acids. So now we take 8 essential amino acids. ஏன் போட்டிருக்கேன்னா இது என்ன கேட்டீங்கன்னா amino acid அர்த்தம். நம்ம எதை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we are talking about protein. We are talking about protein and we discussed 200 amino acids இருக்கு. 200 amino acids there are only 20 amino acids which is going to code for the protein synthesis. Other சில amino acids which we call it as an essential amino acid. சரிங்களா? amino acids ஓட functions அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா only amino acids எல்லாம் சேர்ந்து polymerize ஆகி ஒண்ணா சேர்ந்தாதான் we can get a protein because proteins are nothing but the combination of amino acids. amino acids இல்லனா proteins form ஆகாது. So protein synthesis ஒரு முழுமையான ஒரு protein வரணும், ஒரு albumin protein, keratin protein, எந்த வகையில எந்த ஒரு protein ஒரு enzyme எது ஃபார்ம் ஆனாலும் அதுக்கு வந்து முக்கியமான தேவை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா amino acids. These amino acids are connected by means of peptide bond. அது peptide bond ஓட கனெக்ட் ஆகறதுனால ஒரு complete protein வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So without amino acid this cannot be done. So there are 8 essential amino acids. என்ன 8 essential amino acids ன்னு பாப்போம். There are leucine. நம்ம ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எழுதுறோம் but LEU is leucine, lysine LYS is lysine, isoleucine ISO is isoleucine, TRY tryptophan, MET na methionine, valine, phenylalanine, then we are threonine. So இது வந்து globally accepted short forms. இது வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படி தெரியுமா நீங்க புக் டெக்ஸ்ட் புக்ல பார்த்தாலே உங்க ஜெனடிக் கோட்ல ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, சோ leucine, lysine, isoleucine, tryptophan, methionine, valine, phenylalanine, threonine. These 8 are what? Essential amino acids. Okay, then semi essential amino acids. Semi essential அப்படினா சில பார்ட் ஆஃப் லைஃப்க்கு மட்டும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தை வளர ஸ்டேஜ் மட்டும் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குற சப்ளிமெண்ட் அந்த சின்ன குழந்தை பருவத்துல மட்டும் அந்த அமைனோ ஆசிட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த அமைனோ ஆசிட்ஸ்னால பெரிய யூஸ்ஃபுல் நேச்சர் இருக்காது. So this is called a semi-essential amino acid. For example, you take arginine and histidine. Arginine and histidine. These two amino acids which
seems to be semi-essential amino acids. So 8 வந்து essential amino acids இருக்கு, 2 வந்து these two are semi-essential amino acids. மீதி இருக்க 20 amino acids னு சொல்லிருக்கோம். 20 amino acids which plays an important role in what? In the protein synthesis out of 200 amino acids. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So 8 are essential amino acids. Any questions like semi-essential? ஏன் இந்த semi-essential எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, for example in the case of children, வளர குழந்தைங்களுக்கு, புதுசா பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா, சப்ளிமெண்ட் மாதிரி கொடுப்போம். அதுக்கு வந்து அந்த குழந்தை வளர ஸ்டேஜ்க்கு அந்த டைமுக்கு மட்டும் இந்த அமைனோ ஆசிட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், நாட் த்ரூஅவுட் தி லைஃப் டைம். சோ these are arginine and histidine. These two are semi essential. Semi essential அப்படினா கேட்டா not complete, not throughout the lifetime, only the part of the life actually. ஒரு just part of the life, அதாவது childhood அந்த பீரியடுக்கு மட்டும் அந்த அமைனோ ஆசிட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் அந்த அமைனோ ஆசிட்ஸ்னால பெரிய யூஸ் இருக்காது. So this is what actually called as semi essential amino acids. So semi amino acids ஓட யூஸ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குழந்தை சின்ன வயசுல பிறந்து வளர ஸ்டேஜ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 months old, 8 months, நீங்க செரலாக் அந்த மாதிரி நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டா கொடுக்குறீங்க வீட்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்ல இருக்கிற லாக்டோஜன் இந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் நீங்க கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து பருப்பு சாப்பாடு அப்படின்னா கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், எக்ஸ்ட்ரா சப்ளிமெண்ட் மாதிரி கொடுப்பீங்க. அதுல அதிகமா இருக்கிற அமைனோ ஆசிட்ஸ் வந்து இந்த அமைனோ ஆசிட்ஸா இருக்கும், அர்ஜினைன் அண்ட் ஹிஸ்டிடின். திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி growth and development of the cells actually. அதுக்காக அந்த பர்టిక్యులர் ஏஜ்க்கு மட்டும் இந்த அமைனோ ஆசிட்ஸ் வந்து கொடுக்கும். சரியா? So this is about essential and semi-essential amino acids. So we done with the proteins. Next we discuss about lipids actually. நம்ம carbohydrates பார்த்தோம். Next we discussed about protein. Third we will discuss about the lipid actually. சரிங்களா? remaining in the balance 10 அப்படினு கேட்டிருக்கீங்க. அதெல்லாம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, which is responsible for the protein synthesis. இங்க நான் 8 கொடுத்திருக்கேன், இந்த 10 2 கொடுத்திருக்கேன். மீதி இருக்க 10 அமைனோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே எதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கும்னா புரோட்டீன் சிந்தசிஸ். நான் சொல்லிருக்கேன் 20 அமைனோ ஆசிட்ஸ் சொல்லிருக்கேன் இல்லையா, அந்த 10ல 8 சொல்லிட்டேன், இந்த 2 சொல்லிருக்கேன். மீதி இருக்க 10 அமைனோ ஆசிட்ஸ் எங்க அப்படின்னு கேட்டா, the 10 amino acids is also responsible. The 10 amino acids along with this, again this 10, altogether 20 amino acids is responsible for the protein synthesis. So 20 amino acids which plays a very important role in the protein synthesis. உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஜெனடிக் கோட்ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 12th standard டெக்ஸ்ட் புக்ல ஜெனடிக் கோட் டேப்லெட் காலம்ல எல்லா 20 amino acids ஓட பேரும் அதுல கொடுத்திருப்பாங்க. It means it plays a very important role in this thing, growth and development. So next is the lipids actually. So lipids in the forms of fats, oil, wax, and in the form of sterols actually. So fats, oil, wax, and in the form of sterol actually. Actually oil நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படினு கேட்டினா, oil that we take in the form of unsaturated triglycerides. Usually oil வந்து we take the form of unsaturated triglycerides. We take in the form of unsaturated triglycerides. So what is actually the main function அப்படினு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்க fats என்ன ஆகும்னா, it will be broken down into small units actually. This we call it as a fatty acids. நீங்க எப்படி புரோட்டீன்ல எசென்ஷியல் நான் எசென்ஷியல் அப்படி நீங்க பாத்தீங்களோ, அதே மாதிரி fatty acidsல கூட உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா, there are two types actually. There are essential fatty acids and there are something seems to be like non essential amino acids perhaps. ரெண்டுமே இருக்கும். எசென்ஷியல் இப்படி நீங்க புரோட்டீன்ஸ்ல எசென்ஷியல் நான் எசென்ஷியல் செமி எசென்ஷியல் எப்படி நீங்க பாக்குறீங்களோ, அதே மாதிரி வந்து உங்க லிபிட்ஸ்ல கூட என்ன இருக்கும், fatty acids வந்து எசென்ஷியல் அண்ட் நான் எசென்ஷியல். அதே கான்செப்ட் தான். fatty acids அப்படி நான் எசென்ஷியல் அப்படின்றது என்ன, உங்க உடம்புல ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம டயட் மூலமா நீங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து அது எசென்ஷியல். ஆல்ரெடி உங்க உடம்புல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு அந்த fatty acids, that seems to be non essential amino acids. Example for non essential amino acids அப்படினு எடுத்தீங்கன்னா, palmitic acid which is already synthesized actually. இந்த fatty acid வந்து already produced in our body, உங்க உடம்புல வந்து already வந்து produce ஆயிட்டு இருக்கும், which is that we call it as a palmitic acid, and also we can take it as a stearic acid. Also we call it as a stearic acid. So these palmitic acid, stearic acid, which is already actually synthesized in your body, so this seems to be non essential amino acid. Essential amino acid அப்படினு எடுத்தீங்க பாத்தீங்கன்னா, linoleic acid. Linoleic acid நீங்க எடுக்கிற அந்த sunflower oil, linseed oil, இந்த மாதிரி ஆயில் சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த ஆயில் இருக்கு பாருங்க, இந்த ஆயில் அதிகமா யூஸ் பண்றது வந்து அது இருக்கிறது வந்து linoleic acid actually, right? So the fatty acids again can be classified into essential fatty acids and non-essential fatty acids. Essential linoleic acid, non-essential fatty acids, example you take palmitic acid and stearic acid. Okay, so this is about the lipids. What is the main function of the lipids when we talk about that? This lipids which acts like a functions அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, insulation sheath actually, insulation sheath.
Insulation sheet, for example, you take neuron la kuda eduthittingna neenga myelin sheet appdi padichirupinga, right? So myelin appdi pathina, the myelin sheet which is actually act as a lubricant actually, which is like, covering, which will be covering the neurons also below the skin. Beneath the skin actually there is a lipid layers actually which will be causing, which will be giving a lubrication for your body, right? So this lipids which is acting like insulating agents, and also a lipid which act like a reserve food material, which will also act like reserve food material. Exercise இருக்கும்போது அந்த எக்ஸஸா இருக்கிற ஃபுட் வந்து என்னவா இருக்கணும், which will be reserved in your body, right? So this is actually the main functions of the lipids, that is like it acts like insulating agent, and also this acts like a reserve food materials. So we completed with the first part, that is the macronutrients. Then we go to the micronutrients. Okay, and micronutrients, when we talk about, as we talk about micronutrients, vitamins and minerals, vitamin and minerals. You would have studied in the lower class, in class vitamins are classified into two types. What are they? Fat soluble vitamins and water soluble vitamins, right? Fat soluble vitamins and water soluble. So fat soluble and water soluble. These are two types of vitamins actually. You know pretty well, like, the types of the fat soluble vitamins: A, D, E, K. So far actually there are and vitamins, there are 30 vitamins actually. Okay, there are 30 vitamins. அதுல வந்து, for example, அது அந்த 30 vitamins எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா, fat soluble vitamins இந்த போறோம், மீதி இருக்க எல்லாமே எதுல வரும்னா, which comes under water soluble vitamins. For example, water soluble vitamins பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே B complex எல்லாமே வரும். B1, B2, B6, B12, then B10, then we have B10, then B15, B17, then P, vitamin P. Then we have something called as PABA. Can anyone tell me what is the expansion for PABA? PABA is para amino benzoic acid. Okay, then vitamin C, the vitamin C, and we have lipoic acid, lipoic acid. Then we have certain. These are some of the water soluble vitamins actually. So B1 எல்லாமே B complex, B1, B2, B6 இதெல்லாம் வரும். PABA ஓட எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா para amino benzoic acid actually. So there is other name. So P ன்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, it's nothing but the cetrin. Cetrin ன்றத நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, we call it as the P actually. Usually in the vitamin P ன்றது usually on the leafy vegetablesல, the spinach அந்த மாதிரி கீரை வகைகள்ல வந்து இந்த vitamin P வந்து இருக்கும் actually, which is responsible for giving resistance against the infections actually. So this is actually vitamin P. Vitamin P can be otherwise called as cetrin. This is also called as rutin. This is otherwise called as vitamin P can be otherwise called as rutin. So PABA, PABA ஓட expansion வந்து para amino benzoic acid. Okay, PABA is para amino benzoic acid. So this is also considered to be PABA, right? So altogether the total vitamins of the 13 vitamins are there. So they classified into water soluble and the fat soluble. Coming to the minerals again the macro, again it can be as a micronutrients. So macronutrients, for example, you take calcium, you take magnesium, potassium, you take sodium, chloride, sulfur, and then micronutrients, you take fluorine, you take iodine, right? So these are some of the macronutrients and the micronutrients. So it's all recorded in the micrograms. Micronutrients only which is required for the very minimal amount actually. For example, iodine, right? Iodine which requires only in the minimal amount, which is responsible for the thyroid gland formation, right? This you would have studied in the lower class itself, so I don't think this additional information is required in this case. Okay, for bone and teeth formation, இந்த மாதிரி அப்புறம்
in what is that called, like resistant formation, like there are so many functions which is carried by them, even sodium potassium form, skeletal muscle formation, contraction of muscles, relaxation of the muscles, from the neural impulse generation. In the there's like thing called as minerals, which seems to be having like highly it's required. So this is about the macronutrients and the micronutrients. So now we're going to the next part. Next part we're talking about water. So where the nutrients matter irundha poduma, we also require something called as water. Water is essential because as far as the body is concerned, so water is concerned. So what we talk about the water is actually any cell that we take is actually which consists of 70 to 90% of water. 70 to 90% of water. And let me give the calorific value. So they ask the questions for the calorific value. So I talk about the calorific value. For example, lipid or calorific value என்ன அப்படி கேட்டாங்கன்னா, for example, calorific value. Calorific value for the lipid, calorific value for the carbohydrates, calorific value for the protein. For example, the calorific value for the lipid calorific value for 9.45 kilocalories. 9.45 kilocalories is the calorific. Sometimes questions find out the calorific value for the lipids. Something it's 9.45 kilocalories. Carbohydrates so the calorific value is 4.1 kilocalories. Protein is 4.64. Protein is 4.64 kilocalories. So for your understanding, like the calorific value that you should identify, right? So Paba, you asked me the questions for the Paba or a main function, para-amino benzoic acid or main functions, it's for the neural impulses for the nerve generation. The neural impulses on the proper and acetylcholine synthesis proper, it requires para-amino benzoic acid and also for the hormone production. Right? So first we completed with this part, that is like the nutrients. Now we move to the next part, that is actually digestive system. So digestive system, so this is just like an outline that, because then I the first one children, maybe you can ask me like this one on the biology related. First we should understand, as we're talking about the digestion of food, what the food consists of. Food is actually basically it's about the nutrients in the part of the nutrients, carbohydrates, proteins, the minerals, vitamins, இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா break down ஆகி small substances மாதிரி அது எப்படி நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கிறது, எப்படி நம்ம ரத்தத்துக்குள்ள போகுது, இந்த process தான் இனிமேல் வர next இடத்துல தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So we'll go to the next part, that is digestive system. So we talk with the digestive system. Digestive system. So digestive system அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படினு கேட்டீங்கன்னா மவுத். எப்படி ஒரு மாதிரி உங்களுடைய digestive system வந்து எதுல ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படினு கேட்டீங்கன்னா it start from your mouth. Then the second the order that you எழுதணும் அப்படினு கேட்டீங்கன்னா buccal cavity. Next வந்து you have a buccal cavity. Buccal cavity. Then we have pharynx. Then you might be knowing that we தெரியும். So அப்புறம் நம்ம esophagus வரும். Then we have stomach. Then small intestine, then large intestine, then comes anus. So in the complete in the sequence actually வந்து உங்களுடைய digestive systemல வந்து வரும். So first வந்து mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. இதுல buccal cavity நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு கேக்குறீங்க. இதுல we discuss about எதெல்லாம் சேர்ந்து buccal cavity. We discuss about the tibia, we discuss about palate, the soft palate, hard palate ன்னு பார்ப்போம் இதுல. இல்லையா? Palate பத்தி பார்ப்போம், and we also discuss about tongue, நாக்கு, and then we also discuss about the salivary gland. So இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா buccal cavity. So totally in the digestive system I am not going to explain by the diagrammatic representation because சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? So anus உள்ள வர rectum கேட்டிருக்கீங்க. rectumன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா large intestine முடிஞ்சு அதுக்கு அப்புறம் வர பார்ட் தான் rectum உடைய அதாவது and உள்ள இருக்க பார்ட் விட்டுட்டு வெளியில இருக்க பார்ட் மட்டும் that we call it as an anus. So anus குளிய வந்து rectum வந்துறனால I didn't mention
அதுக்கு தனியா ரெக்டம்னு போடு. ஸோ ஏனஸ் குழிய ரெக்டம் வந்துடும். சரியா? ரைட். ஸோ மவுத், buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach. இதை பத்தி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒன்னொன்னு பத்தி we going to discuss in detail. சில இடத்துல எதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் டீடைலா பார்த்துட்டு எது கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டி கம்மியா இருக்கும் that we going to see only in an outline form. Right? Okay. Right. So human buccal cavity. So first we'll start with the first form. That is actually we call it as like mouth. So mouth அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க. இதுல வந்து I told something about the salivary gland. The salivary gland இல்லாம we also going to discuss about other two. What are the other two glands? Can anyone tell me? Digestive system ல இது இல்லாம நம்ம முடிக்க மாட்டோம். So we'll also discuss about the liver and also we'll discuss about yes pancreas. Right? So liver பத்தியும் இந்த chapter முடிகிற டைம்ல also we're going to discuss about the liver, also we're going to discuss about the pancreas because both are playing very important role in the digestion. The duodenum part வரும்போது liver and pancreatic juice இந்த இடத்துல வந்து you will be studying definitely about the liver and the pancreas. Right? Fine. So first we'll start with the mouth part. இப்போ நீங்க digestion எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா mouthல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? So mouthல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கும்போது first example you take this is actually fine. This is actually the nostril part and this is actually the nasal orifice that we're talking about. Right? Here we have the mouth part and this is actually we call it as the mouth part. We have something called as palate. And this is actually like, you know, this is how actually the food is getting ingested. So food is getting ingestion is taking place through the mouth. And this is actually the lips actually. Even the lips do have a special type of the muscles here actually. It's actually called as orbicularis. Lips la irukra a type of muscle. Enna type of muscles irukum appdi pathina orbicularis. Orbicularis is actually the type of oris orbicularis. Or we call it as oris orbicularis. This is actually the type of muscle that you could see in the lips actually. So the upper lip and the lower lip and then now the mouth starts, right? So if we can categorize this is actually the nasal orifice. This is the nasal orifice and this part is actually like a palate. நீங்க வாய் பகுதியில் எடுத்துட்டீங்க லிப்ஸ் இருக்கு அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா மேல் பகுதி. This is actually we call it as a palate region. So mouthல இருந்து next உள்ள போக போறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா buccal cavity. Now we'll start with the buccal cavity. So now the buccal cavity we discussed about the teeth பத்தி பார்ப்போம், palate பத்தி பார்ப்போம், tongue and also we discussed about the salivary amylase. Right? So when we talk about like the buccal cavity, we start with the palate. The palate பாத்தீங்கன்னா for example இங்க palate இருக்கு. Here we have a tongue. This is actually the tongue actually. This is the tongue and here we have a teeth. So we have a teeth. This is the teeth and here we have a tongue here. So palate la pathina neenga for example if you want to confirm neenga naaka vandu solati pathina just roll your tongue and touch male side நீங்க touch பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பல்லு பின்னாடி இருக்க சைடு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். அதே இன்னும் you just scroll your tongue and see கொஞ்சம் டீப்பா உள்ள போய் பார்க்கும்போது லைட்டா சாஃப்டா இருக்கும். So இந்த palateல வர anterior part இருக்கு பாருங்க. This anterior part is actually hard. இந்த first anterior part இருக்கு மட்டும் எப்படி இருக்கும்னா ஹார்டா இருக்கும். அதுக்கு மேல எப்படி இருக்கும்னா this palate will be soft in nature. So palate எப்படி இருக்கும்னா this first beginning part, the anterior part is actually hard palate and the later part you could see right that is actually we call it as a soft palate. Just roll your tongue and just touch and see with the tongue. You can able to see the difference. You can feel it, the hard palate and the soft palate. So this hard palate is there, right? This hard palate and then we have the soft palate and the soft palate is actually like here it's actually bony. This is எப்படி இருக்கும்னா லைட் எப்படி இருக்கும்னா bony ஆ இருக்கும். இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா soft palate வந்து will be having something like soft actually. This bony part is actually like the bony part இருக்குல்ல the bony part is palatine. We call it as a palatine அப்படினு சொல்றோம். The bony part of this palate we call it as a palatine and the soft part is actually we call it as a this is the roof actually. So the soft partல இருந்து வரது வந்து will be having something ஒரு angle மாதிரி எப்படி இருக்கும். நீங்க இந்த கார்ட்டூன் மூவிஸ்ல எல்லாம் கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பாக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படினு கேட்டிங்கன்னா சில ஒரு ஆங்கிள் மாதிரி காட்டும் வாய் திறக்கும்போது கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் வாய் திறக்கும்போது. சோ அது என்னன்னு கேட்டி this is actually we call it as a ula, V-U-L-A, ula. So this we call it as a ula actually. So this palatine which is giving the grip ரெண்டு கேப்சர் ஒரே மேல குரூப் தான். இந்த palatine bony part இருக்கு, hard part இருக்கு, இன்னொரு soft part இருக்கு. The hard part is actually we call it as actual palatine which is for the gripness. நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து chew பண்ணும்போது gripnessக்காக யூஸ் ஆகும், right?
So this is actually like the bony part which gives the gripness. This entire part is actually palatine. This is the first and the minute anterior part on this bony part, that is actually called it as a palatine, which gives gripness for the food. And this is actually the soft part that you could see, right? This soft part, which is actually which will be going beyond, this is called as a ula, B-U-L-A. This is called as ula, and this closes internal nail. In the function in getting nail or the ula or function in getting close internal nail while swallow நீங்க சாப்பிடுற அந்த சாப்பாடு போலஸ் வந்து முழுங்கும் போது அது மூக்குல நேசல் சேம்பருக்குள்ள இந்த நேசல் சேம்பருக்குள்ள வராம இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஹேங்கிங் இருக்கு. That is called as ulla actually. Okay, so this is actually ulla which is could see in the soft palate. What is the main function of this ulla? Ulla is actually for to close the internal nail. நீங்க சாப்பிடும் போது swallow பண்ணும்போது சாப்பாடு வந்து திருப்பி உங்க நேசல் ஆரிஃபிஸ் கூட வராம திரும்பி வந்து உங்களுடைய ஈசோஃபேகஸ் குள்ள அனுப்புறதுக்கு தான் இந்த உள்ளான்றது யூஸ் ஆகும். Just like hanging structure. But here in the first part you could see this is actually like bony part. The bony part is actually palatine. This palatine is also called as rugae, R-U-G-A-E. Rugae. Rugae is actually the term which is given perforations code கோடா மேல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எதுக்கு அந்த palatines அந்த rugae இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா which is for the holding gripness for the when you for example carnivores animals எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து நல்ல gripness கொடுக்கிறதுக்காக இந்த rugae or the palatine and the bony partல இருக்கிற இந்த perforations வந்து யூஸ் ஆகும். So this is about the first part we discussed about the palate part. Next we discuss about the thing actually. So usually இப்போ நம்ம first எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா palateலயே என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா taste buds இருக்குன்றது தான் முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சது. But there are few taste buds which is also present in the palate. But later part only they confirmed usually the tongue is having the most of the taste buds இருக்கிறது. But tongue taste buds இருக்குன்றத later confirm பண்ணாங்க. But it's also fact is that like palateல கூட சில taste buds வந்து இருக்கும். நீங்க நாக்கிலே படாம சில ஃபுட் நீங்க palateல வெச்சா கூட you can able to identify the taste. சில ஃபுட் வந்து உங்களால identify பண்ண முடியும். It clearly tells you like because right this palate actually it has got some of the gustatory receptors and the taste buds. Of later part they confirmed actually like the tongue is having the majority or most of the taste buds, the papillary இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. So palate அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா it's a roof. Palate என்னன்னு கேக்குறீங்க. So palate is nothing but the roof of the mouth. In the roof of the mouth தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா this is the hard palate and this is the hard palate and this one is the soft palate actually. So we done with the first part, that is palate. Next we discuss about teeth. Teeth பத்தி பார்ப்போம். When we talk about the teeth, so teeth are playing very important role as far as digestion is concerned. Just imagine பல்லே இல்லாம நீங்க digestion நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் நினைச்சு கற்பனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னு தெரியும். So teeth are playing very important role as far as digestion is concerned, right? As far as teeth is concerned, so teeth is a classification இருக்கு. So the first classification is based on number of sets based பண்ணி classification இருக்கு. Second வந்து based on the shape of the teeth. Based on shape of the teeth. ஒரு பல்லோட shape வச்சு we can classify. And third one is actually based on the shape of the cusp. Based on the shape of cusp. The மூணு type of classification, right, which will be beneficial for you to classify. Teeth பல்ல வந்து இந்த மூணு வகையில வந்து we can categorize or classify பண்ணலாம், ரைட்டா? So first based on the number of sets அப்படினு பாத்தீங்கன்னா monophyodont னு சொல்றோம். monophyodont. Number second is polyphyodont. Number third one is diphyodont. என்ன அர்த்தம் இது monophyodont? இது எதை வச்சுனா இந்த this is based on the classification on number of sets. சில monophyodont வந்து உங்க லைஃப் டைம்ல வந்து ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் தான் வரும், சரியா? that is called as monophyodont. அதுக்கு அப்புறம் அந்த பல்லு வந்து திருப்பி முளைக்காது, அந்த மாதிரி இருக்கு. that is monophyodont. ஒரே ஒரு செட் தான் இருக்கு. so mono means always one, so it means one set ன்னு எடுத்துக்கலாம். இல்லனா லைஃப் டைம்ல ஒரு தடவை மட்டும் தான் அந்த பல்லு வரும், சரிங்களா? so this is monophyodont. Polyphyodont திரும்ப throughout the lifetime அப்படி
பாத்தீங்கன்னா எல்லா நாளுமே வந்து த்ரூ தி லைஃப் நம்ம உயிரினம் வாழ்ற வரைக்கும் பல்லு விழுந்தாலும் திரும்ப திரும்ப முளைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருந்தா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலிஃபயடான். டைஃபயடான் வந்து 2 தடவை வரும் ஆக்சுவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எந்த வெரைட்டில வரும், கண்டிப்பா வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் which comes under the டைஃபயடான். ஏன் டைஃபயடான் சொன்னா குழந்தையா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டீத் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பெர்மனன்ட் டெம்பரரி டீத்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் as milk teeth சொல்றோம் இல்லையா, அது டெம்பரரி. அப்புறம் என்ன ஆகும், this will become permanent and then we call it as a permanent teeth. So permanent teeth and the milk teeth. குழந்தையா இருக்கும்போது milk teeth இருக்கும், அந்த அந்த பல்லு விழுந்த பிறகு என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா permanent teeth வர ஆரம்பிச்சிடும். So human beings example வந்து which comes under diphyodont. Polyphyodont example, for example many sets இருக்கும். For example you take in case of fishes, மீன்களுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா பல்லு வந்து பாலிஃபயடான். அதுக்கு இந்த நாள் இந்த டைம் கிடையாது, ஒரு பல்லு விழுந்தாலும் திருப்பி இன்னொரு பல்லு throughout the lifetime வளர்ந்துட்டே இருக்கும். So many sets are there, so this called as a polyphyodont. Monophyodont example you take whale. இந்த வேல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோனோபைடான் லைஃப் டைம் ஒரே ஒரு செட் தான் அந்த பல்லு அதுக்கு விழுந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா again there's no chance of like rebuilding a new teeth. So based on the sets, number of sets, monophyodon, polyphyodon, diphyodon. But ஒரு விஷயம் நீங்க நல்லா நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க क्वेश्चंस எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா how many teeth are, how many monophyodon teeth are there in human beings அப்படின்னு கேட்ட ஆன்சர் என்னன்னு எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் diphyodon ஆக்சுவலா நான் சொல்லியிருக்கேன் human beings which comes under diphyodon. அப்போ டைஃபயடான் வந்து I discussed both about the milk teeth as well as the permanent teeth. அப்போ milk teeth அப்படி milk teethல வளராத பல்லு வந்து என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா which comes only during the what is it called permanent teeth. அப்போ monophyodon அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படினா பண்ணுவீங்க, dental formula போட்டு we can make the calculation like you know how many teeth are monophyodont in human beings. Very shortly நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்படின்னு. So once we done with the dental formula, so we have we'll be discussing about it. Based on the shape of the teeth, we'll be classifying. How we classify? The first one is homophyodont. Number 2 is heterophyodont. So homophyodont அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா all are identical, all teeth are identical. எல்லா பல்லுமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா that is homophyodont. heterophyodont வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு பல்லோட ஷேப் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஹியூமன்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன்ஸ் இருக்கும். இங்க வந்து ஹியூமன்ஸ் you take, ஏன் ஹியூமன்ஸ் சொல்லுவோம், you might be knowing there are 4 types of shapes of teeth here. Incisors, then molar, incisors, canine, right? So first we have canine, incisors, canine, premolar and molar. So these are the 4 type of the teeth that we have, like incisors, you know, canine, this is C, canine, premolar and a molar, because over shape. So adanaல humans which comes under heterodont actually. Coming to the third variety, shape. For example in homodont அப்படினு கேட்டிங்கன்னா இந்த amphibians, இது எக்ஸாம்பிள் வந்து amphibians you can take. Amphibiansலாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து எப்படி இருக்குன்னா எல்லா பல்லுமே இந்த fishes amphibiansலாம் எல்லா பல்லும் ஒரே மாதிரி ஐடென்டிக்கலா தான் இருக்கும். ஷேப் ஆஃப் த கஸ், வெளியில பல்லு உள்ள பல்லுல இல்லாம வெளியில தெரியிற பல்லோட ஷேப்பை பொறுத்து we can classify. அது எப்படி வந்து we can classify அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first one is bunodont, cynodont, third one வந்து selenodont, fourth one வந்து lophodont. For example you take the bunodont வந்து blunt actually. So blunt in shape. For example பல்லு இப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பல்லு. So it's actually the blunt in nature. Human beings comes under bunodont actually. blunt இருக்கும். நீங்க மோலார் premolar வச்சு பாத்தீங்கன்னா மேல blunt இருக்கும். So this is actually the bunodont is a type of teeth we human beings have got. Cynodont if you take actually pointed இருக்கும். So it will be sharp teeth. Usually carnivores இந்த மாதிரி கார்னிவர்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா பல்லு வந்து நல்ல கூர்ப்பா இருக்கும். So இந்த மாதிரி கூர்ப்பா இருக்கிற அந்த மாதிரி கஸ்ப்ல இருக்கிற அந்த ஷேப்ல இருக்கிற அந்த வகையெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா we call it as a cynodont. Selenodont எல்லாம் எப்படி பாத்தீங்கன்னா crescent ஷேப்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி crescent ஷேப் இதெல்லாம் எங்க இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா grazing animals, like for example you take இந்த buffaloes இந்த மாதிரி grazing animals எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி crescent ஷேப்ல இருக்கும் பல். So this is actually for the selenodont. Lophodont எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா elephantல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, for example you would have seen the speed breakers. நீங்க வழியில போகும்போது speed breakers எப்படி இருக்கும், மேல crest and trough வர மாதிரி போகும் இல்லையா. So elephants பாத்தீங்கன்னா இப்படி இந்த பல்லு வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கர் டைப்ல இருக்கும்.
So மேல இறங்கி கீழ இறங்கி இப்படி மேல போய் கீழ வரும். So இந்த மாதிரி like kind of arrangement that you could see in case of lophodont, especially in case of elephants வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். So human beings நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, human beings are diphyodont. Human beings are diphyodont. Human beings are heterodont. And human beings, the teeth that we have is a bunodont actually, and also it is a thecodont. Okay, so this is for your classification of the teeth. Now we're going to discuss about the dental formula. As far as dental formula is concerned, so this is an important part. The dental formula. Among milk teeth dental formula, and also we're going to discuss about the dental formula of the adults that we're going to discuss actually. For example, நீங்க dental formula எடுக்கிறீங்க அப்படினு கேட்டிங்கன்னா, this is the upper jaw, this is your lower jaw. So இப்படி எடுத்துக்கிறீங்க, மேல் பகுதி மேல் வாய், இது வந்து கீழ் வாய். So இது வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, for example, this is what is the first teeth that we will talk about here. Like here we have incisors, here we have canine, here we have premolar, here we have premolar. அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கும், incisors இருக்கும், canine இருக்கும், premolar இருக்கும், this is premolar and this is molar. அதே மாதிரி இந்த சைடுல நீங்க எடுத்துக்கணும், சரிங்களா? அப்போ if talking about the milk teeth, குழந்தைகளுக்கு எடுக்கிற சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எடுக்கிற milk teeth, that is a temporary teeth, நீங்க எப்படி எடுத்தீங்க கேட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், 2102 by 2102 into 2. ஏன்னா இன்னொரு செட் இருக்கு இல்லையா? So this is incisors, this is canine, this is premolar and this one is molar. இது ஒரு சைடு. அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு, அதுதான் இந்த into 2ன்றது போட்டுருக்கு, புரியுங்களா? So 2102 2102, this is for the milk teeth. இதே for example நீங்க adults எடுத்துட்டீங்க அப்படினு கேட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா 2123 by 2123 into 2. அதே கான்செப்ட் தான், but again here is like incisors, this is incisor, this is canine, this is premolar and this one is molar. So இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இது 21, this is 2102. So இங்க for example எவ்வளவு இருக்கும் மொத்தம் கேட்டிங்கன்னா, here குழந்தைகளுக்கு வந்து 20 பல்லு தான் இருக்கும். This we call it as a milk teeth, right? So this we call it as a milk teeth and here we call it as a 32 வரும். இப்போ question நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், diphyodont, human beings are diphyodont, right? So we call that as a diphyodont for human beings. So what does it mean actually? The question is coming like, how many monophyodont teeth are there in a human beings அப்படினு கேக்கும்போது நம்ம diphyodont சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும். For example, here 0 and here 0, but here this we should add actually. இந்த 2 add பண்ணா இந்த 2, அந்த side 2, again 2. இங்க +1 add ஆயிருக்கு, இங்க +1 add ஆயிருக்கு. So +1 +1. So or some other way we can do is like 32 minus 20. This is gives like 12. So the 12 teeth are what? Monophyodont. Of course humans are diphyodont. Human beings diphyodont example வந்தாலும், but how many teeth are monophyodont அந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி क्वेश्चन வந்ததுன்னா how do you answer for this particular question? ஏன் அப்படி கேக்குற monophyodont அப்படினு கேட்டிங்கன்னா, இங்க குழந்தைகளுக்கு இந்த பல்லே கிடையாது, 0, இங்கேயும் 0 இங்கேயும் 0. ஆனா வளரும்போது அடல்ட் ஆகும்போது இங்க ரெண்டு பல்லு வருது, இங்க ரெண்டு பல்லு வருது. Then you could see like here in molar you could see there's addition of 1. இங்க 2 இருக்கு, இங்க 3, இங்க 2 இருக்கு, இங்க 3 ஆயிருக்கு. So இந்த additional சேரும்போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா, that is coming only once in their lifetime. புரியுதுங்களா? So அப்போ வரும்போது so how we can make out like how many monophyodont, even though human beings are diphyodont na 32 for adults நீங்க எடுத்துட்டா, but how many monophyodont teeth are there in a human beings அப்படினு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க வாழ்க்கையில முதல் தடவை ஒரே ஒரு தடவை அந்த பல்லு வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது கால்குலேஷன் எப்படி போடணும்னா 32 minus 20 and this gives actually எத்தனை பல்லு புதுசா வந்திருக்கு, குழந்தையில இல்லாத பல்லு எத்தனை வந்து புதுசா வளரும் போது அடல்ட் ஆகும்போது வந்திருக்கு, அதை கால்குலேட் பண்ணணும். So this gives a number called as 12. So the number of monophyodont teeth is 12 in number. This is a very simple calculation. But milk teeth அப்படினு கேக்கும்போது this is actually for the children. 20 are the temporary teeth, the milk teeth. But adults when you talk about like permanent teeth அப்படினு வரும்போது 32. அதுவும் 18 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரும்போது the last ஒரு molar வந்து இன்னும் புதுசா வளரும். That we call it as a wisdom teeth. இது உங்களுக்கு தெரியும். So this wisdom teeth will grow usually at age of 18 years. அந்த டைம்ல வந்து 18 or 17 years அந்த டைம்ல என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா, இந்த wisdom teeth னு ஒரு பல்லு வந்து உங்களுக்கு வரும். எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு கடைசி ஒரு molar வந்து ஒரு சில பேர் பாப்பீங்க வாய்க்குள்ள பாத்தீங்க புது பல்லு வளர்ற மாதிரி இருக்கும். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, that is actually called it as a wisdom
So understand, human beings are diphyodon. Of course, diphyodon concept வரும்போது 32. இதுல how many are monophyodon அப்படின்னு question வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, monophyodon கான்செப்ட்னா மோனோனா என்ன, வாழ்க்கையில ஒரு தடவை மட்டும் தான் அந்த பல்லு வரும். அப்போ இங்க மில்க் டீத்ல இல்ல, இங்க 0 இங்க 0, ஆனா இங்க பாருங்க இங்க 2 இங்க 2 வந்திருக்கு, இங்க 2 2 இருந்திருக்கு, ஆனா இங்க +1 plus இங்க +1 ஆட் ஆயிருக்கு, இங்க +1 ஆட் ஆயிருக்கு. சோ இதெல்லாம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, so what happens, like 32 minus 20, this will give the actually 12 number. Okay, so this is actually the monophyodon question. You just click the correct option. Monophyodon கேட்டிங்கன்னா it's a 12 number. Diphyodon அப்படினே வந்துச்சு question, actual answer is like 32 because it's a so wisdom teeth is actually the last. It's not, doesn't have the particular benefit, but it's also for the grinding purpose. நீங்க கேட்கலாம் incisors, canine, premolar, molar அப்படி பத்தி incisors ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன, இந்த நாலு பல்லு இருக்கு, இந்த நாலு பல்லு what is the main function of the incisors? Cutting, ரைட்டா? canine ஓட main function tearing, premolar and molar ஓட main function grinding. So these are the functions of this four teeth. So incisors is for what? This is for cutting. This is for cutting the ஏதாவது பாய் வச்சு கட் பண்ணணும், சாப்பிட்டு கட் பண்றீங்கன்னா எதை வச்சு கட் பண்ணுவீங்க? இன்சிசஸ் வந்து முதல் பல்ல வச்சு கட் பண்ணுவீங்க, இன்சிசஸ். கேனினோட இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டியரிங் தி ஃபுட், டியரிங் தி ஃபுட். ப்ரீமோலார் அண்ட் மோலார் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இன்க்ளூடிங் யுவர் விஸ்டம் டீத், அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதையும் சேர்த்து we are for grinding. இதெல்லாம் functions of your teeth actually. So incisor is for cutting the food and canine is for tearing the food. Premolar and molar is actually for the grinding the foods actually. This you should remember. So we done with the dental formula and now we move on to the, so for example நீங்க elephants அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, elephants மொத்தம் எத்தனை பல்லு இருக்கும்? இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வந்து 32 இருக்கு. இப்போ elephants நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா elephants இருக்கிறது என்ன, elephant has got only 14 பல்லு தான். நீங்க இது எலிஃபண்ட் உடைய டென்டல் ஃபார்முலா. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் உடையது, இந்த குழந்தைகள் மில்க் டீத் சொல்றோம், இது வந்து அடல்ட்டுக்கு இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிஃபண்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படி, எலிஃபண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்டல் ஃபார்முலா you could see 1003 by 0003 into 2. This will give you 14. So இதோட டென்டல் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா entirely it is different actually. So elephant usually is got, this is the dental formula for the elephant. Sometimes elephant or dental formula, the number of teeth that you could see in elephant அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 14 teeth is actually there in elephant. The dental formula for the elephant is like 10035. இங்க பாருங்க கீழ வந்து 0 அதுதான் 0 இங்க கடைசில மட்டும் மோலார் மட்டும் 3 இருக்கும். So into 3 this will give actually like into 2. நீங்க how many diphyodon அப்படின்னு நீங்க தனியா கேட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, diphyodon is actually what you need to calculate actually. இந்த டீத் இருக்கு பாருங்க, மில்க் டீத் நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணி மீதி இருக்க நம்பர்ஸ் வந்து that you should give as a diphyodon, right? This is for the elephant. For example, you take dogs, the number of teeth that நாய்க்கு எத்தனை பல்லு இருக்கும், dogs which usually has got 42. And for example kangaroo you take which has got 34 teeth. So dog has got 42 in number. நாய்க்குலாம் பாத்தீங்கன்னா 42 பல்லு இருக்கும். Kangaroo has got like 34 teeth. So most questions is எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, if they ask the dental formula for the milk teeth or they ask the dental formula for the human beings or sometimes monophyodont எப்படி, diphyodont எப்படி, thecodont என்ன, இந்த மாதிரி basic இதுல இருந்து வந்து questions வரும். human beings வந்து 32, human beings has got 32, but dogs பாத்தீங்கன்னா 42 இருக்கும், kangaroo வந்து you could see the 34. Okay, right. Now we move to the next part, that is so we done with the teeth one. Next what we're going to discuss is we discuss about the tongue. We still in the buccal cavity, we talk about the tongue actually. When we talk about the tongue is actually will attach to the floor, which you should attach to the floor. When you tongue for example, if you draw a tongue, the மாதிரி வரையணும் tongue. So what happens, like the tongue is attached ஆயிருக்குனா, which is actually the roof of the buccal, கீழ இருக்க அந்த floor of the buccal cavity, you could see this, the tongue is actually floating actually. So anterior part is free. This anterior part of the tongue is free. The posterior part is the posterior part is actually like which is not connected but is holding with the bone, actually is called as hard bone. நீங்க வாய் திறந்ததுனால நாக்கு நீட்டு பாத்தீங்கன்னா எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்காது, உங்க நாக்கு வந்து the tongue would not connected anyway, but you see the anterior part is free. The anterior part is free, but you see the posterior part that you could see is actually like
hyoid, which is actually hold inside the hyoid bone actually. So what is actually this tongue which consists of? The tongue which consists of papillae. The tongue consists of papillae. What is actually the papillae? Papillae is actually certain perforations. நாக்குக்கு மேல சில perforations மாதிரி இருக்கும். What this papillae, the perforations is having is actually a kind of gustatory receptors. It's having gustatoreceptors. It's having a gustatoreceptors. These receptors, which is playing very important role in what? In identifying the taste of the food. So this is the gustatory. So four types of the papillae are there actually. So if you take actually like the posterior part, here you could see the circular type of papillae. Here you could see the papillae, one type of papillae which is present here, and here we have other type of papillae. On this side also we have other type of papillae, and here I'll just give the name of the papillae also, and few papillae which is present here as well. So there are four types of papillae. This papillae, then is called it as circumvallate papillae. Circumvallate papillae. In the மாதிரி மேல இந்த circular இந்த மாதிரி strip formல you will be having the circular type of papillae இங்க இருக்கும் இல்லையா? So this is actually we call it as a circumvallate papillae. Fine. This papillae, beneath the circumvallate papillae, we have the other type of papillae. This is actually called as foliate papillae. This is called as foliate papillae. எல்லா papillae என்ன இருக்கும்னா you have the gustatoreceptors, and this is response gustatoreceptors. Gustato taste, to identify the taste. Thermoreceptors, chemoreceptors, நிறைய receptors இருக்கும். அதே மாதிரி taste identify பண்ற receptorsக்கு பேர் வந்து gustatoreceptors. This is called as gustatoreceptors, RE. Okay, so this is foliate receptors, and then we have the fungiform receptors. And we have the foliate. So fungiform receptors and filiform receptors. This is filiate receptor, and this is fungiform receptor. So there are the four types of the papillae: circumvallate papillae, foliate papillae, fungiform papillae, and this is actually the filiate papillae. இந்த மாதிரி நாலு type of papillae. இந்த papillae எதுக்கு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா which is having the gustatoreceptors. சரிங்களா? So இந்த gustatoreceptors என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடை வந்து கரெக்ட்டா is making us to identify the what type of taste. இப்போ for example if you want to identify the taste அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, so how can I identify the taste அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, for example you take this place is actually in the area, then you can take this area, and then you can take this and take this complete area. These are four important areas in the tongue that you can identify different type of taste actually. For example, in the இடத்துல உங்களுக்கு என்ன மாதிரி taste usually உங்களுக்கு இங்க வரும் அப்படினு கேட்டீங்கன்னா bitter taste. So this region bitter taste. So this area ஏதாவது பிட்டரான ரொம்ப ஏதாவது நீங்க வச்சு அந்த இடத்துல மட்டும் வச்சு பாத்தீங்கன்னா bitter taste can be easily identified. This is the spot where you can see the bitter taste can be easily identified. This area you can see is actually for the sweet. The sweet can be easily identified, and this complete area is for the salt, and this area, these two areas, right, these two areas is for sour. These two areas for the sour action. So by which you can identify the taste in the naakla, the tongue you could see you have the specific receptors, the gustatoreceptors, on which you can identify the specific taste. This is for the bitter, this is for sour, this is for salt, and this is for the sweetness. So இதெல்லாம் four papillae, the four papillae இருந்து தான் அந்த receptors வெளியில வருது. This gives the signals to your brain. So circumvallate, foliate, fungiform, and we have the filiate. These are the four types of the papillae that you could see on the surface of the tongue. Okay, so this is about the tongue that we have discussed now. So now next we move on to the next part actually. So I hope you understood, like as for the teeth is concerned, teeth பார்த்திருக்கோம். Next we discussed about the, and apart from the tongue ஓட முக்கியமான function என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க? என்ன பார்க்கணும்? Tongue is one, what is the main function of the spicy? So spiciness is actually like you cannot identify particular area, but spicy or இது வந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கு. For example, here you have a spiciness, here we have a spiciness.
இந்த இடத்துல வந்து you could see the spiciness. இந்த ரெண்டு இடத்துல mix ஆயிருக்கு. So spicy foods usually நீங்க இங்க டச் பண்ண உங்களுக்கு ஸ்பைசி அவ்வளவு தெரியாது. காரமா இருக்கிற ஃபுட் வந்து இங்க நாக்கு நுனியில தொட்டா தெரியாது. கொஞ்சம் நம்ம உள்ள சாப்பிடும் போது இங்க இருக்கிற ரிசப்டர்ஸ்ல படும் போது தான் you can able to identify the spicy nature, right? So now next we move on to the next part, that is salivary glands and tongue. Before the tongue, what the main function என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா not only for tasting the food, what are the other functions of the tongue? Tongue ஓட என்ன function என்ன? Swallowing the food, then articulation of the speech, and then what else is the mixing of the food. உங்க நாக்கு இல்லாம உங்களால பேச முடியாது, சாப்பிடுற சாப்பாடு மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா, lubricate பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும். இது மிக்ஸ் பண்றத யார் தான் பண்றா? The tongue is only and also is responsible for tasting the food actually. Fine. Next we'll discuss about the salivary glands. So we discuss about salivary gland. So we are still in the buccal cavity. So still in the buccal cavity. Okay. Now, as far as the salivary gland is concerned, so when you draw the structure of salivary gland, so as I told you, like this is actually the nasal orifice, and this is actually the part is called as actually the palate that we're talking about. This is actually the mouth we're going to take the food. But salivary glands, so the three types of salivary glands. So what are the three salivary glands that we're going to discuss? Here near the ear part, we have something called as parotid gland. This gland is called as parotid. There are three types of salivary glands. The first gland is called as parotid gland. This parotid gland actually is it's very close to the ear part. The காது கொஞ்சம் இங்க இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது. So this is the area where you could see the parotid gland, and this is the largest salivary gland. Parotid is the largest salivary gland, and this parotid gland is actually connected with the duct actually, right? So this duct is called as Stenson's duct. Stenson's duct. The duct oda பேர் என்னன்னா Stenson's duct. Stenson's duct, D-U-C-T. Stenson's duct actually. So this is the parotid gland that you could see. First gland, the salivary gland, the parotid gland. The parotid gland is the palate lid. So this parotid gland, which is like connected with the palate, the soft palate, the hard palate, soft palate, which is connected with the soft palate by means of a duct, and this duct is called as, what is it called? Stenson's duct actually. The next one we could see is actually like submaxillary. So we have the next salivary gland is actually submaxillary gland. This is maxillary gland. And third gland we have something called as, close to this actually we have sublingual gland. Sublingual gland. So this is also connected actually. So this is also connected by means of here also you could see the ducts actually. So there are three types of salivary glands actually: parotid gland, submaxillary gland, and sublingual gland. This submaxillary gland is there, right? This submaxillary gland is actually connected by means of a duct called as Wharton's duct. This duct is called as Wharton's duct. This is called as Wharton's duct. The submaxillary is connected with this, right? So this is actually, we call it as Wharton's duct, and here you could see the tongue actually. So this one is there, right? Sublingual. Sublingual is also having the duct, and this duct is actually, we call it as a Bartholin gland. This is called as Bartholin gland. Okay, so these are the three types of salivary glands. Okay va? So இந்த மூணு என்ன பண்ணனும் கேட்டீங்க, which is responsible for the secretion of, என்ன secrete பண்ணனும்? Saliva, and also which secrete mucus. நீங்க வாயில இருந்து saliva வருதுன்னா வெறும் saliva எப்படி இருக்கு actually? It's water content, but also it's containing stickiness, right? Because of mucus actually. So these three glands, I mean the parotid glands, submaxillary gland, and sublingual glands, all these three salivary glands together, which is playing very important role in the secretion of the saliva, saliva. And these are parotid connected by means of Stenson's duct, submaxillary is connected with Wharton's duct, sublingual is connected with Bartholin glands actually, through which the saliva is getting secreted actually. So for example, in the parotid gland enna pannum appdin kettீங்கன்னா mostly it secretes what? It secretes enzymes. It secretes enzyme and water usually. Parotid gland most of the main function enna kettீங்கன்னா it secretes what? It secretes
usually it secretes enzymes and water, right? Any enzyme kandipa salivary glands solumbod kandipa salivary amylase enzyme. So what enzyme is going to secrete here is actually the salivary enzyme. The enzyme, the name of the enzyme is salivary amylase. Salivary amylase is the enzyme. What is other name for the salivary amylase? So talin. Talin is the other name for salivary amylase. So this maintains the pH. So நீங்க salivary amylase ஓட pH என்னவா இருக்கணும்? கண்டிப்பா ஆசிடா இருக்கணுமா இல்ல ஆல்கலைனா இருக்கணுமா, எப்படி நியூட்ரல் pH இருக்கணுமா, எப்படி இருக்கணும் salivary amylase ஓட pH? That is just tell me now. So here the parotid gland secretes enzyme and water. அப்போ இந்த ரெண்டு submaxillary gland and sublingual gland actually this is actually for secretion of mucus. இது என்ன பண்ணும்னு கேட்டீங்கன்னா mucus secrete பண்ணும். எது? Submaxillary gland, and sublingual gland is also responsible for the secretion of mucus. That is the reason why the saliva, even though the watery content of fluid இருந்தாலும் அதுல stickiness இருக்கு இல்லையா? The stickiness is because of the submaxillary and sublingual gland. Both are responsible for what is it called? It's secretion of this mucus. So salivary amylase. I asked you the pH, right? The pH of the salivary amylase is 6.8. So 6.8 is actually the pH of, it's not like neutral, it's like 7 is the neutral pH, like neutral to kunjam down. So the exact pH of the salivary amylase is 6.8. The 6.8 is actually the ideal pH is for the digestion of carbohydrates. So digestion, that's the reason why our elders or parents tell us, like, you know, you just munch the food properly before we swallow. The ideal pH for the carbohydrates, the digestion of carbohydrates is what? Is 6.8 pH. In the pH and the carbohydrates miss பண்ணிருச்சுன்னா stomachல போகும்போது என்ன pH வரும்? Acidic pH. Then if you go to the duodenal part, then there is an alkaline pH. Then the chance of getting digestion of carbohydrate is very much minimal. So because majority of the digestion of carbohydrates, it is happening only in what? Only in the buccal cavity. That also because of the salivary amylase. The reason is because it's an ideal pH. The 6.8 is an ideal pH for what? Ideal pH for the digestion of carbohydrates. So this salivary amylase is responsible where like it's getting secreted by means of the glands like parotid gland, submaxillary gland, and sublingual gland. And one more thing, இதுல parotid glands வந்து சில times infections வரும். அந்த infections ஓட பேர் என்ன? Disease பேர் என்ன? What is the name of the disease that we call? The parotid gland, which will be sometimes which is get infected. So infection நடக்கும்போது that disease we call it as viral disease. What is the name of the viral disease? Where the parotid gland which gets infected, inflammate ஆகும்போது the name of the disease is called as mumps. In mumps வந்தவங்களுக்கு தெரியும் actually there will be like swollen. இங்க இருக்க parotid gland என்ன ஆகும்னா நல்ல தடியா வீங்கிடும். Right? So mumps is actually like, you know, the infection, that is a viral infection, which is அதுக்கு என்ன vaccine கொடுக்கலாம்? The mumps வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன vaccine கொடுப்பாங்க? What is the name of the vaccine that usually we get administered and injected actually? Every vaccinate பண்ணி என்ன vaccine கொடுப்பாங்க? Mumps வராம இருக்கு. Usually we give for MMR vaccine. So the vaccine that prevent mumps. Mumps மட்டுமா? Not only for mumps. MMR, what does MMR stands for? There are 3 viral diseases which can be protected by a single vaccine. What are the other 2 viral groups actually? One, this first M is for mumps. What does this M and R stands for? That M and R stands for, correct, that is measles and rubella. So MMR is actually, we call it as a mumps, measles, rubella. The மூணுத்துக்குமே சேர்த்து ஒரே வேக்சினா கொடுக்கும். It's for the preventive measures. So mumps, MMR வந்து mumps, measles, rubella to stop, to get rid out of this 3 viral diseases. அதுல mumps வந்து எதை affect பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா parotid gland. அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். That's the reason I just made a note of this mumps here. If your parotid gland is got infected, then the name of this viral disease that we call it as a mumps actually. Okay, so this is about the salivary amylase. Usually salivary amylase, like I told you, like, you know, this is actually it secrete saliva. So what does it secrete? The மூணு salivary enzyme சேர்த்து என்ன secrete பண்ணும்? Saliva-வை secrete பண்ணும். அப்ப saliva-ல என்ன இருக்கும்? Saliva, of course, I already told you, like saliva consists of salivary amylase. The pH is 6.8.
But salivary amylase மட்டும் தான் இருக்குமா? But also it consists of water. Majority, like the saliva, which consists of water, and this consists of enzyme. N enzyme, salivary amylase enzyme, and also it consists of salts actually. Salts, and also which consists of mucin. Mucin, and also it consists of lysozyme. It also consists of lysozyme. So if they ask what are the components which present in saliva, நீங்க உமிழ்நீர்ல இருக்கிற அந்த components கேட்டாங்கன்னா, for example majority of the water இருக்கும், then enzyme. என்ன enzyme? Salivary amylase, that is calendar enzyme that you could see. Then this is actually like salts actually. This bicarbonate salts that you could see, ions you could see. Mucin. Mucin is nothing but what? The mucus. The mucin is secreted by submaxillary and sublingual. So mucin is nothing but the mucus. Mucus that gives the viscosity, because saliva has got its own viscosity, right? This mucin which gives the viscosity that we call the flow of the saliva, right? So that you could see in mucus, that is mucin. Lysozyme. There is one property of lysozyme. Lysozyme main property is a bactericidal. Bactericidal which kills the bacteria, because the lysozyme is a kind of enzyme. You would have studied in phagocytosis. In phagocytosis, where you could see the enzyme called as lysozyme. The lysozyme which acts against, right? The bacteria, which kills the bacteria. The same enzyme has been even evidenced in saliva. That is, like the lysozyme has been evidenced in saliva. This lysozyme, it seems to be bactericidal, which has the ability to kill the bacteria. So the bactericidal ability that you could see because of the lysozyme enzyme. So naturally, like you could see this lysozyme, the bacteria, the bacteria can be easily killed actually. So when we talk about the components of saliva, the water, enzymes, salts, but in this part, you should be very careful with the pH. The pH of salivary amylase is the 6.8, and I already told you the reason why the pH of 6.8 is maintained is because it's an ideal pH for the digestion of carbohydrates. Once this carbohydrates miss the chance of getting digested, that is the reason like we often tell like we need to digest. I mean, we need to chew the food properly before we swallow, because once it gets inside the stomach, it's not there. The pH is like acidic, and for duodenum the pH is alkaline. So this is about the first part that we completed is the salivary gland action. Next, for example, for example, you take the cows, the grazing animals. You could not see this type of salivary amylase. The sheep and the goat, salivary amylase you cannot see. Mostly it is absent in carnivores. Salivary amylase is absent in carnivores, cows, buffaloes, goat, sheep. Idhilala enna irukadhu kellinga salivary amylase irukadhu. Please make note of this. Most of the carnivores, domestic animals like cow, sheep, இந்த மாதிரி animals வந்து என்ன இருக்காது அப்படினு கேட்டிங்கன்னா, you cannot see the presence of salivary amylase, but you could see in pigs. Pigs has got salivary. Pigla salivary amylase இருக்கும், but the other carnivores and like another domestic animals, you could not see the presence of salivary amylase. Okay, we're done with this first part, that is salivary glands. Next, we move on to the pharynx actually. So when we talk about the pharynx, we talk about pharynx. As far as the pharynx are concerned, so when you talk about the pharynx, so what are three types of the pharynx we have? We have nasopharynx, we have nasopharynx, and we have something called as laryngopharynx. Laryngopharynx, and we have the third type of the pharynx that is called as oropharynx. Oropharynx. So nasopharynx, laryngopharynx, and oropharynx. When you talk about like the location of the nasopharynx, when you talk the nasopharynx, if you see, this is actually like the palate that you could see. This is the location where you could see the nasopharynx. This is the location you could see the nasopharynx, and you could see the oropharynx. This is actually the tongue part that you see, right? This is the tongue you could see. This is the tongue, and you could see this is actually the oropharynx, and the third one is actually here the laryngopharynx, right? The laryngopharynx, here you could see two structures. Can you tell me what are the two structures? Here you could see the structure called as laryngopharynx. This is laryngopharynx,
pharynx. We have two pipes here, right? So what are the two pipes? This pipe is actually, this pipe is what? This is actually the foot pipe and windpipe. So front part that you could see, right? This pipe is got, this is coming from actually the nose, actually from the nasal orifice, right? And this is actually the first part. This is trachea. This is actually trachea. Trachea. This is trachea. And this is what? This is your esophagus. This is your foot pipe. Esophagus. This is esophagus. This is esophagus, and this one is trachea. So trachea is actually windpipe, and this one, this comes from the nasal chamber, and this is actually like foot pipe. As far as the digestion is concerned, like uh, right, you could see like the esophagus here. So what is actually the opening that you could see in this case, like trachea? The opening that you could see is actually, we call it as a glottis. The opening is actually, we call it as a glottis here. So this opening we call it as glottis. 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 And this opening of the esophagus we call it as gullet. This is called as gullet. So there are two openings that you could see. The opening of the windpipe, the trachea. The opening of the windpipe is actually glottis or epiglottis, we call it as, right? And the opening of your foot pipe, right? This opening, right? This we call it as a bullet. As far as the digestion is concerned, like the bolus, which is like after the food is getting lubricated, emasticated, it's getting swallowed inside, right? Now this will directly is going to this from this pharynx. This will get inside what? Inside the gullet actually, and this epiglottis which will prevent that food, the bolus, not to get inside the windpipe. So this is actually the protective flap like structure. This is there actually the epiglottis, which will not allow the bolus getting inside the windpipe. Whereas the gullet, that this will allow actually the bolus actually which can come and which can go inside the esophagus. So now what will happen actually? Now this bolus which can get inside the esophagus, and then eventually this will reach the destination, that is like the next part called stomach. So we're done with the pharynx part. Next we're going to discuss about esophagus. So next part is, we discuss about esophagus. Esophagus. So now the esophagus, that just now I told you, like it's actually the, what pipe is that? It's a food pipe. So now what happens? This is actually the food. The food is now it's going, it's getting inside, right? Now this is actually, we call it as a esophagus. Now we talk about the esophagus. This is actually esophagus. Esophagus. So esophagus, what might be the size of the esophagus? What might be the like approximate size, right? Size of the esophagus. Fine. Alright, you guys, asked for a break. So I just gave another, because we thought of complete by 4:30 the session, right? So maybe it can be extended if you ask for a break. So I just give another 5 minutes, 5 minutes break for you. You can relax yourself. We'll meet after 5 minutes. Thank you. Okay. Don't shut down. Up and we'll put you in mute.
Alright, you all came back. Fine. Audible? Fine. So we have the esophagus here. So esophagus, which is otherwise called as windpipe. Sorry. Esophagus is a food pipe. Okay. So what is actually the size of the esophagus? The size, if you ask me the size of the esophagus, it comes between 23 to 27 centimeter. So it's 27 centimeters. So it's actually the size of the esophagus. So from here, like you see, like the esophagus, the total size, like it varies between 23 to 27 actually. And I told you already, like in the uppermost anterior part is there an opening, right? This opening, what is the name of this opening? I told you already. This we call it as gullet. This we call it as gullet. As far as the your windpipe is concerned, that is called as epiglottis. But in esophagus, this opening, this we call it as a gullet. The opening of the esophagus, we call it as a gullet. And here we have something called as the sphincter muscles actually. So here we have the type of muscles in the esophageal region, right? These muscles are actually called it as sphincter muscles. The sphincter muscles CT. This is CTER. So sphincter muscles. But one thing you should know, like the beginning of the esophagus, usually it be having a type of muscles, like this area is actually like the first part is actually it's made up of skeletal muscles. Usually, it be having the skeletal skeletal muscle, and the lower part is actually like this area. This area usually like this is got like smooth muscles. This area usually has got smooth muscles. So what is it? What the significance that you could see the skeletal muscles and the smooth muscles? Why the upper part is having the skeletal muscles and the lower part of the esophagus is having the smooth muscle? It's actually the size of the windpipe. So you asked me right. So the foot pipe, the size is 23 to 27 centimeter. And here you could see the esophagus. The upper part is skeletal muscle, the lower part is the smooth muscles. In between, you could see both. Actually, in this part, you could see the both skeletal muscle as well as the smooth muscles. The reason why, because if you swallowed something like you want to regurgitate again, like you want to take it out, like something like that, you want to do it, because it is actually under your control. The skeletal muscle, which is under your control, it is voluntary in action. Okay. So, but smooth muscles are involuntary in action. Once it crossed the skeletal muscles, once it reaches the middle part of the esophagus, it is difficult for you to regurgitate back, and you cannot take it back, right? So, skeletal muscles, once you want to swallow, you want to take it back, like you want to regurgitate back, so you can do it because there's a reason why at the beginning of the esophagus, this pipe has got the skeletal muscle, but once this bolus, and one more thing, now we won't call that as a food actually. Now, once it's after the mastication, once it's after like partially digested, the salivary amylase, the talon enzyme. Now we call that partially digested food is actually called it as bolus. So now this is the bolus which is coming, crossing this esophagus. Now it reaching the sphincter muscles. The sphincter muscles, like which show a type of movement, so that what happens, like the bolus which is getting moved from one part to the other segment. Actually, this type of movement is called as peristalsis. This is called as peristaltic movement. So peristalsis is a movement where you could see like now the foot is actually it's like involuntary movement. Involuntary movement which is happening like once it crosses skeletal muscles, what happens by means of the sphincter muscles. This sphincter muscles enhance the movement of the bolus until it reach until it reached the what? It reached the thing actually. So when you ask like the size of the babies, like this is the size of the human adults actually, 23 to 27 centimeter, but this is not exact size of the babies actually. It comparatively varying. Okay. So peristalsis by the movement of the bolus, where it is like from here to the anterior part until the posterior part, the movement of the foot, the bolus which will be taking place. So now it will keep on moving until then. So this sphincter muscles we could see. So what happens then? Then the closure part at the end of the esophagus, we have the other type of muscles here actually. So here you could see, right? This is actually called as cardiac sphincter muscles. Here also you could see the
cardiac sphincter. This is also sphincter muscles, but here the name of the sphincter muscle is called as cardiac sphincter muscle. Actually, that you could see. This connects. This acts like connectivity. This muscle acts like a connectivity between the esophagus and what comes next. Actually, your stomach. Actually, so this part is actually we call it as a normal sphincter muscles. You could see, and here you could see this cardiac sphincter muscles, which acts like a bridge in between the esophagus, the terminal part of the esophagus, and the beginning of the stomach. We have special type of the muscles that we call it as a cardiac type of muscles actually. So now what happens? What is the main function of the cardiac muscle? This cardiac sphincter muscles, which will not allow the reflux of acid coming inside the esophagus, because what is getting secreted in the stomach? Again, like the hydrochloric acid. So the hydrochloric acid should not come inside the esophagus. So it should stop there in the stomach itself. So who is arresting or who is stopping the reflex of the entry of the hydrochloric acid in the esophagus? It's none other than the cardiac sphincter muscles. This is the main function of the cardiac sphincter muscles, which stops the reflex of the hydrochloric acid from the stomach to the esophagus. That you should remember actually. So this is about the esophagus. Here you should remember about the size of the esophagus is 23 to 27 centimeter. This is about the esophagus. Next, we'll move on to the continuation of the esophagus is stomach action. So now it's a terminal part of the esophagus. Now it's going to the next part. For example, we take right here. So this is the esophagus. The esophagus will take to the next part is actually your stomach region. So this is your the stomach part. So this is the place I'm talking about. What is the type of the muscle? Actually, I told you this is actually we call it as a cardiac sphincter muscle. So this is stomach. This is stomach. Now the bolus, which is traveling all the way from the esophagus by means of peristaltic movement, right? It's like J-shaped, right? Structure. The stomach. Now what happened? The bolus is crossing. I told you what is the function of the cardiac muscle, which will not allow, because this part is actually filled with the hydrochloric acid. This will not allow the hydrochloric acid getting inside the esophagus. So the cardiac sphincter muscles is arresting or stopping the reflex of the hydrochloric acid from the stomach. So once you come to the stomach region, here is the cardiac regions. The parts that you could see in the stomach region, this anterior part is called as fundus. This anterior part is called as fundus. This part is actually, we call it as a cardiac region. This is a cardiac region. The central part is called as body. The central part is the body. And this region, right? This region is actually, we call it as pyloric region. Pyloric region. So this is actually pyloric region, and this is called as antrum. In between the cardiac, in between the cardiac and this pylori is actually we call it as antrum. So this is what actually is a few labels that you should remember as far as stomach is concerned. Mainly the fundus, the body, cardiac, and pyloric region. At the end of the pyloric region, even the stomach do have the end part have a special type of muscle, the sphincter muscles here. This is called as pyloric sphincter muscle. This is called as pyloric sphincter. This is called as pyloric sphincter muscle. This is called as pyloric sphincter muscle. So what will be coming next to this stomach? It's the duodenum. So here this comes with this. The next part is actually what? This is actually your small intestine. The beginning of the small intestine. This is duodenum. So beginning this part you could see the esophagus. This is actually esophagus, and then part of the stomach, which is the continuation of the duodenum. See in between you could see the stomach actually. So the stomach is consists of parts like fundus, the body, your cardiac, your pyloric region, antrum. And there is one particular bacteria, right? You might have heard about this name of the bacteria, right? This bacteria is actually which has the ability to even survive in the acidic pH. The acidic pH also it can survive actually. So the pH is actually like 1 point, or what is the pH of the stomach actually? It is like 1.3 to 1.8. So that is actually like an acidic pH that is actually maintaining inside the stomach actually. So even in this pH, what is happening? Like there's a kind of bacteria which can able to grow and cause ulcer, right? What is the name of the bacteria? So name of the bacteria is Helicobacter. Helicobacter.
Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. So this is one of the bacteria which can cause ulcer. So if you're not eating, skipping a breakfast, you're not eating a food on time, then what happens? And also you're paving a way for the entry of this bacteria. This bacteria can very well adapt to this type of pH, the acidic pH, right? That is like 1.3 to 1.8. And this bacteria, it's named as Helicobacter pylori, even which can cause an ulcer, which can easily be identified by means of like endoscopy technique also. So this can be identified. Antrum region is actually like it's made up of like special type of argentacean cells. We're going to discuss about that actually. Argentacean cells. These cells are actually rich in this antrum region. So in between the cardiac and pyloric there is a space, right? This space is actually we call it as an antrum, where you could see the argentacean cells actually. So now what happens, like when you just take a small section, you take a small section of this, you just make a small cross section. You take a small section and you just elaborate, and you just see how actually the section of the stomach look like. So when you look at the structure of the cross section of this particular thing, you could see the outermost layer, then you could see the middle layer, and then you could see the mucosa. In the mucosa, you could see the structures like this actually. So you could see the structures like this inside. You could see the structure like this. Fine. So when you take, this is the outermost layer, this is the outermost layer, and this is the mucosal layer. You have the mucosa and the submucosal region. So when you just go the submucosal region, right? This is where actually you could see the secretion of mucus and everything which will be happening there actually. You just take the small section of the stomach, and you just enlarge and see this is how actually like structure of the stomach will look like. If you take just zoom in and see like what are the type of cells that you could see in this particular region. If you take the section of this and make it like one single structure of the stomach, this is what actually it will be completely prevailing all over actually. So this will be completely prevailing. So what happens like in this case, like here you could see the type of cells. What are the type of cells that you could see here in this case? Here we have the special type of cells. Here also you have the cells. We have the 6 type of cells that you could see in this case. Here and here also you could see the triangle shaped cells. Here we have the triangle shaped cells, and also here we have some type of cells. Now I'm going to tell you like what are the cells, like what are the name of the cells and what are the main functions. Because it is simply talking about like stomach, like we just name the types, I mean parts of the stomach. You should know what exactly present inside the lining, the layer, inner layer of the stomach actually. So when you talk about this part like stomach, this cell is called as goblet cell. This is called as goblet cell. This is called as goblet cell. And here we have columnar cells. In this place we have columnar cells. This is called as columnar, columnar, columnar cells. This columnar cells can be otherwise called as chief cell. This is otherwise called as chief cells, and this one is basal cell. And inside you could see a type of cells. This is actually called it as oxentic cell. Oxentic cells. And this triangular cells we call it as argentacean cells. So totally you could see the different 6 type of cells that you could see inside the stomach region, inner lining of the stomach region. You could see the 6 type of cell: the goblet cell, oxentic cell, columnar cells. This otherwise called as chief cells. We have the basal cells and we have the argentacean cells. And also we have something called as, here we call it as a G cell. This is called as a G cell. G cell. This is called as G cell. G cell. Right. Out of which, like which cell is responsible for the production of hydrochloric acid? So I mentioned goblet, oxentic cells. Which cell is responsible for the production of hydrochloric acid?
The oxyntic cells, this particular cell is responsible for the production of what? For the production of hydrochloric acid. So this cell, the oxyntic cell, which is responsible for the production of hydrochloric. So why the acidity is maintained? How the acidity of the stomach is maintained is because of the oxyntic cells, which is responsible for the production of oxyntic cells. Goblet cell. This goblet cell is responsible for the presence, the production of mucus. How the mucus is getting secreted actually, because as long as the oxyntic cells which keep on secreting like hydrochloric acid, this can even destroy your inner lining of the stomach actually. So how this inner lining of the stomach can be protected? This can be protected by means of this mucus secretions. This mucus is secreted by means of the goblet cells actually, right? Next we have the columnar cells. The columnar cells, this secretes actually pepsinogen. The columnar cells which secrete pepsinogen, 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 and renin. The milk proteins like the pepsinogen, the renin, all these things which can be produced. Argent cells which produce serotonin. You would have heard about this serotonin. What is serotonin? Serotonin is responsible for the contraction of the muscle section, because it's actually it's not a voluntary, it's all involuntary in action, right? So how the bolus is getting moved from one place to other actually. The muscles should shift over, it should move actually, the peristaltic movement should be there, right? So this serotonin is responsible for the contraction of muscles actually. It's responsible for the contraction of muscles. So serotonin. So serotonin is for the contraction of the muscles, and the basal cells. You can see the basal cells. Basal cells are actually acting as a precursor cells. This is the precursor means this is responsible for the production of all other type of cells. How all the types of cells are getting formed? This is getting formed from the precursor cells. This is actually called it as a basal cells actually. There's another cell called as G cells. These G cells is called as endocrine cells, or this other is called as gastrin. This is responsible for gastrin. So this is G cell. This is responsible for the production of gastrin. I hope like the board is clumsy, but still, I just recap. We discussed about the stomach, and I labeled the parts of the stomach here. I just zoom in and see the structure of the stomach. You could see the outermost layer, the middle layer, then you could see the mucosa, submucosa. Again, you zoom in and see what exactly present. Zoom in and see that the inner mucosa layer. You could see this type of arrangement. In this, you could see 6 type of cells. Goblet cells which produce mucus. Columnar cells are chief cells. This is responsible for production of pepsinogen like pepin, renin, all these things. Then argent cells. Argent cells are responsible for production of serotonin. This is responsible for contraction of the muscles of the stomach actually, so that peristaltic movement can attain. Then we have the basal cell. Basal cells are the precursor cells which are responsible for the production of other type of cells actually. Then we have G cell. This is G cell. G cell is responsible, is a endocrine cell. Remember, G cell is an endocrine cell. This is responsible for the gastrin production, gastric juice secretion. And the important thing is the oxyntic cells. These oxyntic cell is responsible for the production or secretion of hydrochloric acid. So the reason why we tell your parents always tell you don't skip the breakfast. Why? The reason is because the time duration between your night and also the morning, the time is huge actually. This time has to be broken down. So we should have the breakfast in the morning. If you didn't take the breakfast, then what will happen? Actually, one point of time, this oxyntic cell will start secreting hydrochloric acid. At some time, somehow, this goblet cells which try to protect the inner lining by secreting the mucus. But if you keep on skipping the breakfast, what will happen? This hydrochloric acid will start deteriorating your outermost layers, that is like epidermal layers of your stomach lining. One point of time, what will happen? This will even going deeper and deeper, and that condition we call it as a stomach ulcer. So later about what will happen if you go with endoscopy treatment and doctors find out this is the kind of ulcer. There are different types of ulcer, and one type of ulcer I have already told you this caused by means of the bacterial, that is by means of Helicobacter pylori, which cause pyloric ulcer. So when we completed until the stomach part, so we have a quick recap what are the things that we discussed today. Fine. So we started with the human digestion. We started with the nutrients. We completed with the nutrients.
We done with the digestive system. The digestive system, we included all the types and the digestion of the food that we have completed. And we have to see like absorption, assimilation. Maybe tomorrow we'll continue with the absorption and assimilation. And we included the 5 stages which involve in the digestion. And we discussed about the nutrients, micronutrients and macronutrients, the proteins, carbohydrates, fats, the micronutrients, vitamins and minerals. And we discussed about the essential amino acids, non-essential amino acids and everything. Then micronutrients, we discussed about vitamins, minerals, the calorific value. Then we discussed about the digestive system. We started the mouth, we completed the buccal cavity, teeth, palate, tongue, salivary gland we completed, pharynx we completed, then esophagus also we completed, stomach we are done. So we have to see that other 2 important things, out of which small intestine is very important. We'll see alimentary canal histology by tomorrow. By this we can wind up, and digestion we'll see tomorrow. So I hope you're clear with these parts. The teeth we have discussed, type 1 classification of the teeth, and the dental formula like milk teeth and the permanent teeth that we have seen, and the tongue part, the gustatory receptors, how we can identify this. So we discussed the salivary glands and the 3 types of salivary glands, how the saliva is secreted, what are the components which present in the saliva. Then we discussed about pharynx, 3 types of pharynx, nasal, laryngeal and oropharynx. We discussed about esophagus. At last, we done with the stomach and how the zoom in structure of stomach look like and what is the main function of the oxycentric cells. If any queries, something like it, please don't hesitate to give your comments. And if any doubts on the test papers, please do like ask me so that I can clarify doubts. Thanks for joining with me. Thank you. Yes, thank you, sir. இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லஞ்ச் பிரேக்ல லஞ்ச் எடுத்துட்டு வந்துடணும். ஏன்னா கிளாஸ் முடியறப்ப எப்ப முடியுது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அழகு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறமா யாருக்கு ரொம்ப முக்கியமா இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். எந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா நிக்காம ஓடிட்டு இருக்கு, யாரு தேவை வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்றதுக்கு. அப்ப நீங்க அந்த ஃபீல்டுல வந்து நீங்க போறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி வச்சிடணும். அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும், ஆனா கம்ஃபர்டபுளா நீங்க வரதுக்காக. சரியா? அதனால நீட் கிளாஸஸ் வந்து எந்த விதமான டைவர்ஷனும் இல்லாம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அகைன் நான் சொல்றது என்னன்னா, கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா நீங்க வந்து புக்கை வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அதுல இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு கான்செப்ட்ஸ்ல கிளியரா அப்புறம் கிளாஸ் உள்ள வாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் சொல்றது இங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா போய் டெஸ்ட் பேப்பரை பாக்குறப்ப ஈஸியா பண்ணிடுவீங்க. ரைட்டா? நிறைய பேர் வந்து புக்கை வந்து பார்க்காமயே அவர் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படியே உட்காருங்க. அப்படிலாம் உட்காரக்கூடாது. ரைட்? அதனால தயவு செய்து பிசிக்ஸ்ல நீங்க வர கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்கன்னா, பிசிக்ஸ்ல சார் வந்து மோஷன் இன் 1 டைமென்ஷன் முடிச்சிட்டாங்க. ரைட்டா? அந்த அதுல இருக்கக்கூடிய இது வரைக்கும் பண்ணலன்னா உட்காந்து ஃபார்முலாஸ் அந்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து எழுதி அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி படிச்சு தனியா ஒரு நோட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க. இல்ல சார் கொடுத்த நோட்ஸை வந்து பாருங்க. பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட்டுக்கு பேப்பர் அமைச்சிருக்கோம். குரூப்ல வந்து 9176552121 அந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? வாட்ஸ்அப்ல யாரெல்லாம் சென்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துருக்கு, மோஷன் இன் 1 டைமென்ஷன். அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு வாட்டி சார் சொல்லி கொடுத்ததை பார்த்துட்டு நீங்க புக்ல இருக்க கான்செப்ட்ஸ் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு ஈவினிங் டெஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கங்க. ரெண்டாவது, பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் சார் நேத்தே முடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல RGR வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து இந்த கிராஷ் கோர்ஸ்க்காக போட்டுருக்கோம் இல்லையா? யாரெல்லாம் சென்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்று அமைச்சிருப்போம். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணதுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. ரைட்? அவங்களுக்கு பாடி ஃப்ளூயிட்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் அமைச்சிருக்கோம். அதுவும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. இன்னைக்கு சார் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிற கொஞ்சம் இன்கம்ப்ளீட் இருக்கு, அதனால நாளைக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ரைட்? ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு வாட்டி ரீட் அவுட் பண்ணிடுங்க. தென் கெமிக்கல் பாண்டிங் வந்து இன்னைக்கு வந்து சார் வந்து தினேஷ் சார் காலையில எடுத்தாங்க இல்லையா? அதுலயும் கொஞ்சம் இன்கம்ப்ளீட் இருக்கு, பட் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு போட்டிருக்கும். அதனால நீங்க கொஞ்சம் உட்கார்ந்து அதை பார்த்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அதுல உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரும், அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல கொடுங்க. இல்லைன்னா நான் இப்ப அந்த குரூப்ல அந்த RGR கிராஷ் கோர்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு இல்லையா? அதுல பிசிக்ஸ் சாரோட நம்பர், கெமிஸ்ட்ரி சாரோட நம்பர், பயாலஜி சாரோட அவங்க 3 பேரோட நம்பர் கொடுத்துறேன். அதுல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப உட்கார்ந்து கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, போடுறீங்க, போட்டு பாக்குறீங்க, ஆன்சர் வரல அப்படின்னா அந்த எந்த இடத்துல வரலையோ அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல கொடுங்க. அவங்க உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. வெறுமே சார் எனக்கு வரல அப்படின்றத சொல்லாம என்ன பண்ணணும், பண்ணலாமா? இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணாதான் எக்ஸாம்ஸ்ல போய் நீட் எக்ஸாம்ல கிளியர் பண்றது இல்லாம 600+ நம்ம ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அப்பதான் கவர்மெண்ட் சீட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ரைட்?
என்ன யோசனை பண்றீங்களா? அப்படிதான் இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், ஈஸி கிடையாது, கொஞ்சம் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா, ப்ராப்பரா பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரைட், நாளைக்கு 9:30க்கு நம்ம திருப்பியும் அகைன் மீட் பண்ணலாம். until then bye.